Good morning, constitute again. And thank you for busy analytical geometry. So continue ne questions on how to answer in analytical geometry. Please make sure that you watch part 1 ne basics analytical geometry. Now I'm showing any question that abanombuza zona we exams okay we test as a class in my same code. Now let's say a question. Let's say a question go A, which is go 3, no -5, sanikwa low B, go 6, no 4, no C, -1, no 4. Sinikwe upper, then the number X muslon, lona Y. 80 question here to calculate the size of CAB, which is in theta, which is theta lapha. Uthiwa must calculate must calculate la theta. Sinikwe la question, uthiwa must calculate la theta. Now sayibala njani la engi ne. Now irule sayisebenzisa basically okay not irule endlela esayisebenzisa ke ngoku apha in order wena for ukwazi uyibala le angle lapha ne sawuthatha le angle le yomande le x axis siyihlise siyoyisa no la vertices kabani ka E ne jongane into ndithetha manje. So sayithatha saw imagine basithathile la x axis sayihlisa sayizisa straight phaa kwi vertices yapha. So that this is of the so you cut up then sit so. So that means la x axis here. Now we imagine ke basithathe le line sayihambisa straight ke ngokuzansi kwale. Okay, lemizoba also athi lizobe skew so yeah, which is so. Now sithathe la line sayisa straight phaa la vertices ke ngoku ne. Now masifuna ke ngoku calculator ke ngoku le angle lapha esiphakathi siyayibona between the line kabani ka AB and then between AB line nale ka AC. So basiyibona le angle between those lines which is the line kabani ka AB ne line kabani ne line ka AC. So in order for ukwazi ukufumana le angle uzawunida gradient yale line AB ane unida gradient yale line kabani uAC uzayinida gradient yale line AB ne gradient ka AC. Because these ezizibambileyo le angle ne zizwe ziphakathi kuzo zoyi-2. So you will need gradient yale and then you will need gradient yale ne. Okay, now i-gradient yalena yona izanceda ngobala AP angle, izanceda ngobala leni angle. Sawuthi yona uba ngubani? Sawuthi ngu-alpha, siyazithiyela ngokwenu ne. Then i-gradient yalena yona izanceda ngofumana AP angle, izanceda ngofumana leni angle from i-x-axis. Masithi yona ngubani? Beta. So funeka uyazi i-gradient yale line yona izanceda for ufumana leni angle ne. Then i-gradient yale line izanceda for ufumana leni angle i-angle le kwecala clockwise ne. Now masiqale ke ngoku masiqale ngela cala sibone uba kwenzeka njani. So we must first calculate i-gradient ka-AB masitsho siyana. So i-gradient ka-AB uzayibona uzawenza ntoni la gradient ne. Okwangoku funeka uyazi okay ndizawunida le gradient since befuna le angle isesiphakathi zawunida le gradient yale line kwazela ndizofumana le angle lapha anti-clockwise to i-x-axis, which is the gradient ka-AB is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 ne. So apha ke ngoku ku-x1 ndibhale phaa phezulu x1 no y1 x2 no y2. So sinikwe ezandi ke ngoku ne. So that means y2 wethu phaa izawuba ngubani? Izawuba ngu-4 minus y1 wethu iyawuba ngubani? -5 divided by x2 wethu ngubani? ngu-6 minus x1 wethu ngubani? ngu-3, which is uzasinika bani? Uyasinika u-9 over 3, which is 9 divided by 3 uzasinika bani? Uyasinika u-3. So that means
i-angle yomani i-gradient ka-AB yona ngubani ngu-3. Now uzawenza ntoni ke ngole gradient usabefumana, ne? Now ikhona equation ethi m is equal to 10 alpha because sifuna lo alpha. So sisebenzisa le angle le formula ke ngoku, ne? So the formula le angle of inclination kasifuna ntoni? Kasifuna angle rate of inclination, that means I need i-gradient yalo line. Yile nto ke ngoku besithi funa ntoni? Funa i-gradient yalo line because in order for sifumane ke ngoku la alpha lo, so I need that gradient, which is ifumene ke ngoku thina, ne? Sihambe substitute, which is 3 is equal to 10 alpha. Then kasifuna alpha, so alpha is equal to 10 minus 1 no 3, ne? Uthatha i-calculator yakho. Now kufuna i-calculator yakho uthi shift ke ngone okanye uthi second function uthi 10 brackets uthi 3 uthi close uthi equal. Now sifumane indicating 71.567 degrees, which is the legum 71.567 degrees. Now sibonile ngoba le gradient bisinceda ntoni? Bisinceda for ufumana le angle kweliqala, ne? Now next up ukufumana le ka-beta ke ngoku sawudilishana naleli angle ke because yiyo lena ibethe kapha ku-beta, yiyo lena from i-x-axis iyotsho kubani ku-beta. So we need i-gradient yaleya, masho sisiya ke ngoku, which is i-gradient ka-AC is equal nakhona y2 minus y1 over x2 minus x1, ne? Which is nalapha ku x2 minus y2, yebo. No y2 wethu ngubani ngu-4 minus y1 wethu ngubani ngu-3, x2 wethu ngubani -1 minus 1 -5, which is equal to 4 minus 3 ngu-1. Then lena izasinika u-positive, which is asinika u-4, so ngu-1 over 4. So leni answer yasinika 1 over 4 i-gradient yethu -1 over 4, ne? Which is 4 minus 3 and 1, and then negative 5, ne? So -5, right? So negative times the negative, you'll give it right, ne? Just double checking. y2 way2 4, ne? Okay, and then y1 way2, which is y1 way2 3, or sorry, ufanele ayiphumile. That's when we check out because the inner is negative then. So y2 wethu ngu-4 minus y1, sorry, which is 5. Sorry about that. And then x2 wethu ngu-1, negative minus 3. So papa is asinika bani -5, must asinika 9 over -4. So nansi gradient yethu lo. So lo negative lo bendisitsho uba benyanzelekile iphume i-negative. Lo negative lo yasichazela uba i-angle yethu izawuya ntoni? Izawuya clockwise. Buyayibona kwela cala i-angle i-gradient yethu iphume ntoni? I-positive. That means iya ntoni yona? Anti-clockwise from i-x-axis. Once i-gradient yakho iphume i-negative, that means i-angle yakho itoni? I-clockwise to intoni? To i-y-axis. Senza the same thing nalapha sifuna u-beta, which is out. Gradient is equal to 10 beta, which is 9 over 4. According to la negative, because la negative just has a by clockwise. C equal to 10 beta, and that was over the same thing. Beta way2 is equal to 10 9 over 4. Pin your calculator. Pin shift or second function 10 9 over 4. Close brackets, which is forming in 66,075 degrees. So up on 66,075. 075, okay, 037, sorry. 037, not 037, which is here. And then all you have to do again was straight line, straight line. No, say I have an angle straight line, it's 180, we know that, angle from Kalapa to 180,
so kasinothi 180 minus le obvious awushela nephi nalesi esiphakathini ne sitsho siyenza. So that means alpha wethu is equal to 180 minus 71,567 minus 66037, and then the answer is about sitsho sisiya 180 minus 71,567 minus 66,037, which is iphume by in 42,40, which is the answer yethu apha ngubani ku 42,40 degrees ne. So the angle of inclination ke ngoku ezi angle ezinje ezilapha esiphakathini uyibala kanje, always check ezo lines is between lo angle ne, then uthathe la x-axis uyihlise uyise down ne, uyizobe straight yakhona ufuna i-gradient yale line ne. Lena bayiphume i-positive, that means izakunika i-angle etheni e-anti-clockwise ne, but bayiphume i-negative, that means izakunika i-angle entoni e-clockwise to eza angle zithini to eza lines zi-between intoni la angle ne. So sayibona kangole i-calculator nje. Masijonge nezinye esinozuzwa. Hopefully ujongile. If ayibona kahle, rewind and then uphinde double check please. Masijonge nesinozuzwa. Let's say we are given the, okay, let's check. Okay, so it is so, and then it is so. Dibane pa, then a line dibane, then make a line is dibane side, then speno theta, then speno point go m. Upon would be way to -2 no 9. C way to -3 no -4. D way to 7 no -11, and then A way to 8 no 1. Now see where the end of and then see cousin the power who m is the midpoint of UBD. So siyachazela uba M lona i-midpoint kabani ka-BD, sichazele kule diagram ne. Now sibuze questions ke kuthiwe calculate number 1 the gradient of AC. Number 1 but calculate the gradient of AC. Number 2 but calculate the equation of AC. Number 3 calculate whether M lies on AC. Then number 4 prove BD is perpendicular to AC. Which one must prove, is it perpendicular to AC or not? Prove BD is perpendicular to AC or not. Ne? And then number 5, but bafuna the angle, calculate the angle theta. So which is that angle theta? No, my first questions here. So basinika le diagram, which is the diagram lena, we not show shape yayo basi ngathi intoni ne, because all over the world that's not ba ikhona parallels into ezinjalo njalo ne. So all over the world le shape basinike yona ne, but ke masiqhele lezi question basinike yona. Otherwise babe ikhona into eziparallel abebeza sikhalizela lena ba for example i-rhombus okanye i-square. Now lena i-diagram nje akhona eziparallel into ezinjalo ne. So ungabheneki ngaloo until uchaze shape. That's why ngayinema le shape yakhona ne. Now masenze question. So i-question yakhona ithi cela ntoni
icela i-gradient of ubani u-AC bafuna i-gradient of u-AC masiqale ngayo. So number 1 gradient ka-AC siyayazi ngu-m AC still again y2 minus y1 over x2 minus x1 sisesonke mos which is y2 over y2 sifuneka AC which is sifuna le gradient idibanisa AC le gradient yale line kabani ka-AC which is upper x1 y1 x2 y2. So y2 wethu bani negative 4 minus 1 x2 negative 3 minus 8 which will give us negative 5 over negative 11. Therefore is equal to 5 over 11. So i-gradient yethu siyifumene ke ngokuba ngubani u5 over 11 yale question kabani ka-AC ne siyifumene i-gradient yethu siyibonile. Maseng number 2 kunumber 2 ke ngobathi bafuna the equation of AC bafuna i-equation of AC which is yale line ka-AC ne bafuna i-equation of AC so thina sazobela i-line that means zikwi-line in-1 u-AC ne then sayazi ba i-equation ye-line bani y is equal to mx plus c which is y is equal to mx plus c. So we need the gradient yale line ka-AC and then kamanje sandoyibala ne-gradient yakhona. So izaba y is equal to 5 over 11 x plus c. Siyifumene ke ngoyi-gradient. Now into esawushota ngayo again ngubani u-c. Now in order wena for ufumana u-c you need any point but funeka ibephi funeka ibe kule line ka-AC. You need any point but funeka ibe kule line kabani ka-AC. So ungasebenzisa i-point ezika-C okanye usebenzise ezika-A. It's up to wena usafumana about the same answer but as long kuthethwa ngantoni ngee-points ezikwi-line eyi-1 ne. So mandithathe ezikabani mandithathe ezika-A wena ungazama ngezika-C uzobona sophuma about the same thing ne which is y wethu 1 equals to 5 over 11 no 8 plus 1 plus c ne. So which is almost which is 5 which is our 1 minus 40 over 11 equal to c ne. So opposite 11 over 11 ne. So c wethu is equal to 11 minus which is negative 29 over 11. 11 over 11 still safani ngathi ngubani ungabe confused ne nalapha kuseku1 ungaboni ibhale 11 over 11 11 over 11 safani ngathi ngubani ne. So therefore equation yethu y is equal to 5 over 11 x minus 29 over 11. So sifumene ke ngokundoni i-equation yala line kabani idibanisa u-A no-C sifumane i-equation yakhona ne. So obviously bafuna i-equation you must have a gradient ne. After ufumene i-gradient yalo line usubstitute any point but as long lo point iphi ikulo line kuthethwa ngayo and then ufumane bani ufumane u-C wethu ne. Okay, let's move on. So i-gradient yethu apho sifumene mosiba apha i-gradient ka-AC be equal to 1 to 5 over 11. Then equation yale line y is equal to 5 over 11 x minus 29 over 11. Now sifumene ke ngokezi answers. Masisuse. Masijongeni elandelayo. Now elandelayo kuthiwa calculate whether m lies on AC. Now sifuna ukwazi bakayekaye lo m lo ukhona na kule line ka-AC na ne. Sifuna ukwazi bakayekaye lo m lo ukhona kule line ka-AC. Sesimazi ke ukhona kule line kabani ka-PT because chaza uba u-m yi-midpoint kabani ka-PT. So in order for thina simazi uba u-m ukhona kule line ka-AC siyazinida eza points zakhe ne siyazinida eza points zakhe and then sawuncedwa ngubani ngu-PT uba sifumane le ntoni uba sifumane lezi points zikabani ezi points zika-m because i-midpoint usakhumbula iba kanjani midpoint. Okay, masijongeni i-midpoint ka-m ka-x which is lona u-m sizawunida bani sizawunida i-x value ka-b plus i-x value kabani ka-d then sidivide ngo-2 x value ka-b negative 2 plus i-x value ka-d ngu-7
So lo nto izasinika u7 minus 2 yasinika u5 over 2. So yasinika u5 over u2. So x value yalapha ngu5 over 2, ne? Then uzawunida ke ngoyi-midpoint ka-my, which izawunida u-y ka-b plus u-y ka-d, simdivide ngo-2. U-y ka-b u9 plus u-y wale ngubani, negative 11 over 1 over u2. So apha safumana bani u-negative, so sawuthi negative 11 plus 9, which is negative 2 over 2. So which is our negative 1. Yeah? So which means negative 1. So basically the point is the power negative 1 because all y value, so you'll have negative 1 somewhere up. Since the y value upon negative 1. So the point is around up, which is y value 2.5, yeah, it's around up, city 5 over 2, no negative 1, y negative 1, so I've never been up with negative values, no? So the point is around up again. Now, in order to for Basias, the point lies only on the coupling line, So in order for Sias by the M lies the line, corner the line the AC. In order for Tina Sias by corner the line the AC, that means so fully created ka MA, you can fully created ka MC. Because this na AC most. If we are doing that, then we have a choline, and then the shilomos. If point is choline as the point is 10 is beline 1. So if it's beline 1, that means the gradient is our fine. So tina so chogi gradient ga M no A. If I find them unale gradient besifumene apa ga AC, that means M is not part of ban of your line ga ban ga AC. Ne? Asho si chong. Si susente ga nele. So za wanze gradient ka AM okanye wanze gradient ka CM is up to wena ne. But why iphume ingafani izawuphuma iphume ifana apha nalapha iyawuphuma ifana because kwiline y1 uba iphume ingafani nalapha iyawuphuma ingafani. So y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 wethu yaba negative 1 minus 1, and then your y2 x2 sorry 5 over 2 minus 8. And then you have negative 2 over, so 35 divided by 2 minus 8. So it's yona negative 5, 5, which is equal to 2 over 5, 5, which is low, finding out 9 over 2, which is 9 over 2. So then you are finding out 9 over 2. Ne? So obviously 2 divided by 9 over 2, doesn't break it down, over 1, that means 2 over 1 times 2 over 9. Don't just make up 4 over 9. So you created here 2 upon 4 over 9, which is not equal to it. So M does not lie on AC. Because why? Because if many gradient kaban ka MA ingalingani na kaban ka AC. By the lie corner, the gradient ka AC bizawulingana le gradient yali because bezabandon bezabascholing. Now that is from say gradient yalena ke ngoba ifana nalena ka AC, that means akekho part of London, akekho part of la line. Okay. Now seeing ke ngokwen. Now go to prove BD no AC. Prove BD is perpendicular to one AC or not. What must prove both perpendicular or not. Now say actually, let's prove be perpendicular. Now let's prove be gradient. Ka BD we times ne gradient. Ka AC. Funeka zisnike bani sakumbula. Funeka zisnike negative 1 once bathethe ngalana. So i gradient is 2.
Xa sizithanda ufuna sisinike bani u-negative 1. So sesinayo kamandi i-gradient kabani ka-AC, sishota nge-gradient kabani ka-BD. Now masibaleni i-gradient ka-BD ke ngoku kwazela sizoyithanjwa neka-AC. Uba isinike i-1, that means ke ngoku le nto azikho perpendicular ke ngoku ezi lines ezi ne. That means azikhathishi ngabani ngo-90 degrees ezi lines so masiqale nge-gradient kabani ka-BD because besingekayibali yona. So i-gradient ka-BD equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2, so to long x1, y1, x2, y2. So y2 is negative 11 minus 9 over x2 is 7 minus negative 2, which is equal to negative 20 over 9. Negative 20 over 9, which is about negative 20 over 9, which is negative 20 over 9. So masses times sorry man, I don't specifically created don't confuse them. So totally created see times and this one was a negative 1. So to negative 20 over 9 times the AC, which is 5 over 11. Spawn was a negative 20 as we negative 20 divided by 9, but let's double check, times 5 divided by 11, which is sneaker negative 1,01 ne? Sneaker 0,01, which is not equal to negative 1. Exactly negative 1. So that means Lena A prove that BD is not perpendicular to 1 to AC, because that's the times are the gradient as a sneaky exactly negative 1. Now as a sneaky exactly negative 1, not only negative 1 command no I say so sponiba okay, that's times the gradient as a sneaky negative 1. That means as co-perpendicular. So as co-perpendicular, ne? Okay, now let's move forward again. Angle theta, the angle now in order for to see the angle a gradient. The gradient which is the gradient BT, and then the gradient BT the negative 20 over 9. So if you gradient angle of inclination is now in order for spinally siniti gradient yakona, and then gradient iphuma negative, then she almost iphuma negative, sifumana ipi sifumana le kwecala lengapha ya. So the answer sifumana siyakona city gradient m is equal to 10 masiti alpha, because iphume negative which is zasinika lena angle equilateral. So which means the gradient yethu ngubani 20 over 9 equal to 10 alpha ne. Then alpha weight is equal to 10 no 20 over 9. So speed the same calculator here to speed the same calculator here too, which is shift no 10 no 20 divided by 9, which is a figure 65,77 ne. Now in linear which is the lesson I fully Tina Suna which is the line of 180 degrees.